চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে ৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-20তে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠে নামবে স্বাগতিক বাংলাদেশ ও সফরকারী আয়ারল্যান্ড। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নামবে সাকিবরা। কেমন হবে আজকের ম্যাচ, কে কে থাকবে, আজকের প্লে টু আছে, তাই নিয়েই আমাদের আজকের ডাউন দ্য উইকেট। আমি রয়েছি মোস্তাফিজুর রহমান প্রান্ত আপনাদের সঙ্গে, আমার সঙ্গে রয়েছেন শোবিজ ইব্রান। শোবি, ওয়েলকাম টু দ্য শো। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর হ্যাভিং মি। ওয়েল, ওয়ান ডেতে হেরে হয়তো বাংলাভাষী হতো, বৃষ্টির কারণে একটি হয়তো আয়ারল্যান্ড বেঁচে গিয়েছে, এরপর আবার টি-20তে ফিরে এসেছে আজকে সিলেটের পর চট্টগ্রামে। কেমন মনে হচ্ছে? সো আমার ওয়ান ডে সিরিজে যেটা মনে হয়েছে, আয়ারল্যান্ড একটু লাকি ছিল, আমরা একটু বৃষ্টি নিয়ে আসছিলাম আমাদের সাথে করে। সো ইউ নো that played a part. We didn't get a whitewash in the series. This is a whole new setup, whole new tournament, whole new game plan. So hopefully we'll be different venue also, right? Oh yeah, of course. Sylhet and Chittagong are completely different venues. Chittagong has a record of chasing team winning a lot, especially if we look at the last 4 matches. You know, we know last 3 of them were won by the team that were chasing. So Ireland maybe looking into the whole setup, the whole track record in the last 4 years, what had happened, and now they're trying to do the same. Right. You know. টস কিন্তু হয়ে গেছে, আজকে কিন্তু আয়ারল্যান্ড দলের ক্যাপ্টেন বার্বলেনিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে এই সিরিজটা থেকে, প্রবাবলি তার জায়গায় ক্যাপ্টেন্সি করছেন পল স্টার্লিং। সেটা আপনি কিভাবে দেখছেন? আচ্ছা, এইটা কিন্তু মানে ওইরকম কিছু ছিল না, মানে it wasn't like a undecided decision or anything. Sterling is like one of the senior players. He's been there for a long না, time. ওইটা তো ভাইস ক্যাপ্টেন ছিল, কিন্তু বার্বলেনিকে শ্রীলঙ্কার একটা সিরিজে রেস্ট দেওয়ার কথা ছিল, কারণ একটানা খেলার মধ্যে আছে, তাই তিনি এই টি-20 সিরিজটাকে এই বিশ্রামের খাবার টেস্টে তিনি ফিরবেন। Yeah, of course. Like Andy is obviously going to be our test captain. We like that's what I'm hoping anyway. Then the other thing is India's going to Ireland, so we are probably looking at something that you want to rest players, you want to try something new. দেন আবার বাংলাদেশও আয়ারল্যান্ডে গিয়ে খেলবে, মানে ইংল্যান্ডে গিয়ে আয়ারল্যান্ডের সাথে সিরিজ খেলবে, ওটা কিন্তু সুপার লিগের। হ্যাঁ, অফ কোর্স এইটা হইতেছে যেটা হবে ইংল্যান্ডে। সো আয়ারল্যান্ডে কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক আমাদের দুইটা কিন্তু সিরিজ আছে। ফেয়ার এনাফ ইউরোপিয়ান গ্রাউন্ডসে হইতেছে, বাট আমাদের এই দুইটা সিরিজের জন্য কিন্তু এর মানে অনেক বড় বড় টিম। ইভেন বাংলাদেশ ওয়ের লাইক হোয়াট ইন টপ 6 র্যাঙ্কিং টিম ইন all 3 formats. So of course you can't take Bangladesh lightly, but India, I think India is the main money maker. So Ireland would want to do well against India. That would be something that you're going to be tested against. ফোকাস পয়েন্টে থাকা যাবে বেশি, Yeah, of course. ইন্ডিয়ার সাথে ভালো খেলতে পারে। Of course, plus এইখানে পুরো টিম লিস্টে যদি আমরা দেখি, এটা অনেক ইয়াং টিম। ওয়েল, আজকের ম্যাচের স্কোয়াড একাদশটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। টসে কিন্তু জিতেছে আয়ারল্যান্ড, তারা জিতেই ফিল্ডিং নিয়েছে, বাংলাদেশ করবে ব্যাটিং। আমি যদি বাংলাদেশের আজকের একাদশটা একটু বলি, রয়েছে নাজমুল হোসেন শান্ত, রনি তালুকদার, শামীম হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ, সাকিব আল হাসান, লিটন দাস, হাসান মাহমুদ, মুস্তাফিজুর রহমান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ। আমি যদি একটু আয়ারল্যান্ডের একাদশটা আপনার কাছ থেকে একটু জিজ্ঞেস করি। So Ireland, we're going with Harry Tector, Curtis Camper, Gareth Delaney, George Dockrell, Sterlo's the captain obviously, Ross Adair. Then you have Lorcan Tucker, who's getting the vice captaincy now. I mean, Lorcan is a young gun. We know what kind of leadership he has. He's been through all the systems. He knows all the players, so he's got a bit of a pull in the team. So I think that's a very positive change. Right. Ben White, he gets a game finally. You know, ODI, I thought he was going to get a game in Sylhet. He probably would have done pretty well, but we're playing him in Chittagong, so of course that becomes a new member. New addition, right? Yeah, so Craig Young comes in, Graham Hume and Mark Adair. So the both Adair brother gets a go this time around. ওকে, পল স্টার্লিং এর টসে জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার ব্যাপারটা হয়তো এই চিটাগাং গ্রাউন্ডে এর আগের 3টি ম্যাচ হয়তো তিনি দেখেছেন। এর আগের 3টি ম্যাচের 3টি কিন্তু পরে ব্যাটিং করা দল জিতেছে, উইকেটে জিতেছে। সো টসের ফ্যাক্টরটা আপনি কিভাবে দেখবেন আয়ারল্যান্ডের ফিল্ডিং করা? সো লাস্টের 3টা ম্যাচ যখন চিটাগাং এ টি-20 খেলা হয়েছে, দ্যাট ওয়াজ লাইক ইন 2019, রাইট? সো দ্যাট ওয়াজ 4 বছর আগের। লাস্ট কিন্তু ইংল্যান্ডের, ও সরি, মাই ব্যাড, 2020 কিন্তু পরে ব্যাটিং। হ্যাঁ, ওইটাও পরে ব্যাটিং, মাই ব্যাড। সো 2019 এর পরে ইংল্যান্ডের ম্যাচটা ছিল যেখানে মানে টি-20 বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি চেস করে জিতলো। সো এইখানে কিন্তু আমরা যদি দেখি লাস্টের 4টা ম্যাচ,
chasing team. Bangladesh won the first, the fourth one. If you go back chronological order, that was against Zimbabwe. That was in 2019. The Bangladesh batted first. So Zimbabwe is kind of an opponent that Bangladesh always wins. You know, that's something. It's like a confidence. পরের ম্যাচগুলো আমরা যদি দেখি আফগানিস্তানের সঙ্গে কিন্তু চেস করে জিতেছে, ইংল্যান্ডের সঙ্গে কিন্তু চেস করে জিতেছে। তো চিটাগাংয়ের উইকেটটা টি20 তে চেস করার জন্য পারফেক্ট কিনা? হ্যাঁ, অফ কোর্স, কারণ হচ্ছে কি টাইম যত যায়, দিন যত শেষ হয়, উইকেটটা কিন্তু একটু চেঞ্জ হয়। এখন হচ্ছে কি টপসান অনেক গরম, উইকেট মাইট বি লিটল ফ্ল্যাট। যখন একটু সূর্য পড়ে যাবে, there's going to be a bit of wind coming through, there might be a little bit of dew, so you don't know what might happen. So chasing team always has an advantage in Chittagong. And from what I've seen, the strategy for us this series is, it's a young team. We want to teach our kids how to chase a game. Of course, we got bigger opponents coming to Ireland, to Europe. We're going to be playing against them. So young team, you're away from your country, you want to give them a little bit of experience. So it makes sense to actually, okay, fair enough. Do you know, we lost the ODI series, now it's the T20 one. We still stick to our original plan, the strategy. আয়ারল্যান্ড কিন্তু তারা কিন্তু বলেছে এর আগের প্রেস কনফারেন্সে যে পাকিস্তানকে যেমন আফগানিস্তান হারিয়ে দিয়েছে প্রায় 8 ম্যাচ পর প্রথম জয় পাকিস্তানের বিপক্ষে, সেখান থেকে কিন্তু তারা অনুপ্রেরণা নিয়ে বাংলাদেশকে আজকে হারাতে চায়। কারণ টি20 কিন্তু সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের খেলা, যখন তখন যে কোনো মোমেন্টে রেজাল্ট চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। আইরিশটা কিন্তু খুব ভালোই গলার কাটা হয়ে দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য। হ্যাঁ, আমার মনে হয় we're gonna do well, because shorter format of the game, it's like anything can happen, and it's like if one or two batsmen gets going, you can get good runs. And if we look at Chittagong, it's always 150 plus runs, right? Like the match Bangladesh won, that was like 170 they scored. 175 they scored, and I think Zimbabwe couldn't chase it down. But the rest of them, they were 150 plus. They didn't even cross 160, I don't think. And obviously the chasing team won. So the strategy is, if we give these kids a bit of time out in the middle, different wicket, different pitch, it will give them that experience. Like I think it's a forward-thinking strategy, but also I'd like to see us win. You know, you can't leave a country, you can't leave a tour without a win. It will just leave a sour taste in your players, like. Right, definitely. আজকের ম্যাচে প্লেয়ার টু ওয়াচে কে থাকবেন বলে আপনার মনে হয়? আয়ারল্যান্ড থেকে একজন, বাংলাদেশ থেকে একজন। আমার মনে হয় I'm gonna pick Ben White, because you know he didn't bold get, pick, kind of. Yeah, it's a bold. Don't have any experience playing in these conditions. I don't think he does, right? But he didn't get a chance in the ODI, so he has a point to prove. If he wants to stay in this team, you gotta perform at this rate. And because the whole team didn't perform, if you do, like, if one or two players they play well, it's gonna be good for you. Bangladesh থেকে I'm going to pick Hassan Mahmood again. That kid was amazing. He bowled absolutely fantastic in the last match. So, you know, I'm going to back him. I hope he gets another fiver. Let's see what happens next. Thank you Shobi আপনার brilliant analysis এর জন্য. Hopefully পরবর্তী শোতে আবারো আপনার সঙ্গে আমার কথা হবে. Thank you. সো চিটাগাংয়ের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাটিং করতে নামবে বাংলাদেশ। কেমন হবে আজকের ম্যাচে, ওই রেজাল্টটা নিয়ে হয়তো আমরা পরবর্তীতে আবারও যোগ দিব আপনাদের সঙ্গে। টিল দেন টিভিএস এর সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।